साथ के सदके ऐसी याद लौलाद तेरी साथ के सदके ऐसी याद लौलाद तेरी साथ के सदके ਇਹ ਜੀ ਬੱਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਕੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਚੰਨੋਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਹਾਦੀ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਚੰਨੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਸੰਨੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਸੰਨੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਸੰਨੋਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਸੰਨੋਂ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਆਇਸੇ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੇਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 10 ਰਾਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਦਾ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। Story of mine goes back to 1992. I was approached by a friend of mine who said that about 300 miles from Lahore there's a shrine where mentally sick patients are chained to trees, because the local belief is that the saint who's buried there, with his blessings, all mentally ill patients are cured. Now, to me, human beings tied to trees was something I could never envisage. So I went with him, and what I saw was terrible. You had people of all ages, men, women, old people, young people. Each was tied to a tree in the desert, and that was their bathroom, that was their drawing room, that was their sleeping room. They ate there, they relieved themselves there, they slept there. And this was not for a day, this was not for a week, this was for months and years. And this was big business for the religious peers there, because every patient who was brought, they charged money for the chain that was given to the patient's family.
and then they would put some liquid in the lock with the chain so that it doesn't open on its own. Now this was just unacceptable, because when I came back on that hot June afternoon to Lahore, all the journey I was thinking, I had two choices. One was just say how bad and terrible it is and forget about it, it's not my business, or strive to do something about it. So I opted for the second part. And I talked to the local psychiatrists and psychologists, but they were least interested. Very unfortunate, but they were least interested. So then we got together some of my students, my junior colleagues, and we formed a charity organization. And the name was Mind. We have one center in Burewala, which is 300 miles south of Lahore in the desert. The other is in a place called Hafizabad, which is about, I think, 60 kilometers from here. That's the place where you have someone who bleeds mentally ill patients. His concept is that if you drain half a bucket of dirty blood from the brain, the patient gets cured. He's a Hakim. So we set up a parallel clinic there in order to provide alternative facility to the patients. So we have one there, and then we have one in Narwal. We are working there with another organization, and we have a setup there as well. And apart from that, we are constantly utilizing media, television, print media, to talk about mental health and inform the public about the different conditions that a patient can present with, so that these patients are not taken to faith healers and quacks. They are promptly brought to psychiatrists and psychologists. ਮਸਲਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਲ ਪੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਬੂਏ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਸਾਵਾਦ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਨਾਣ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਨਿਨਾਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ 15-16 ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਮੋ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸਹਾਰਾ ਚੋਂ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੋਂ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। And now with 25 years, we have set up a number of centers where we send doctors every 2 weeks. They see patients there, they prescribe medication, and free medication is given to all patients. And
this work is primarily going on because of the team that we have. I don't think it's fair to give credit to one person only. We have some wonderful people who work in Mind. They are dedicated, they are responsible and extremely devoted. And I must mention here that everyone who works in Mind as a volunteer does not charge any kind of salary or fee for his or her services. So it's not an NGO in that sense that you have a lot of expense being reserved for the running of the organization. Our prime amount of money is spent on medication and traveling. I see it as a major development that in Burewala, for example, just maybe half a mile or even less than that away from the very shrine where patients have been tied to trees for centuries. I think that is a major breakthrough. Now patients who come from all over the country to the shrine, they promptly come to the hospital. They're seen by a doctor who is full-time placed there. I think it's a big journey from a patient being tied to a tree for years and now being brought to the hospital and given modern psychiatric medication and recovering in 2-3 weeks' time. We are very proud of that.